What up people? Wendo mambo. Poa sana. You guys. Kwanza Raya nebu piga zile makofi zetu za our first ever. Thank you. Our first ever podcast. Shangwe na vigelegele tena. You're so dramatic. So this is our first ever podcast. Na nilikuwa naambia Julie before to come na hii podcast. So Dita niliambia tuanzishe podcast. Nikauliza Julie jamani yawa. Podcast zimejaza hii Nairobi like literally out of 10 watu wengi wana nini podcast. Wanafanya out of 10 people, 5 people out of 10, 7 are doing podcasts. I was like, what will make ours, you know, unique, or they go to podcast and it's not about even being unique, it's about us telling our stories. Unajua hakuna story jasemwa, by the hakuna new story under the sun. Hakuna they're just untold tu hazijasemwa, you know. And I was like, mbona tusianze tu podcast ingine moto kama past yenye we just, you know what, be authentic, tell our stories. Tunasema and to be precise, real stories that zina happen kwa ground. I know, real stories of our struggles, our successes. Unajua Kibera tumeitwanga hotbed of violence. Amonangi CNN ya kuna vitu mob watu wameshindwa kusema hapa nje, vitu mingi sana. Kama gani? Mob sana. Wewe ndio ujui. So in our podcast we want to tell those stories. Nata before tuende mbali, I was talking to Julie na nikamkumbusha we were doing we did menstrual hygiene day. Ilikuwa this month or last month 28 last month. So like 2 weeks after tufanye menstrual hygiene month, I went to buy pads kwa duka. So nikamwambia Masai, and for some weird reasons watu wanauza kwa duka na kanga Masai. Nikamwambia Masai nipe pads. Akanipatia Wendi Masai anataka kurap hiyo pads kwa gazeti. Akisharap kwa gazeti anakuwekea kwa Uhuru bag, tena Uhuru bag nyingine na uko na bag already. And I'm like, why do you feel the need to wrap it? Not even wrap it. That is overwrapping it. Acha nikwambie Terry, hiyo hata si kwa duka ya Masai peke yake, hata ukienda kwa hizi pharmacies, ukienda kubai, lazima tu pia wanakurapia kwa gazeti. Hata kama utapata kani mwanamke anauza ama mwanaume anauza, wote wana wrap. Tuko like, why are you ashamed of these things? Hizi ni vitu normal. Na amefunga na ni mwanaume. Vile nafungwa Wendy, you know, it's something that nakaa hivi nafikiria, and I'm like, unajua hiyo siku nilienda kubai, kaambia Masai usirap, nipatie. And nilikuwa naibeba na so nikitoka kwa duka, kuna mzee manze, kuna vile aliliangalia, it's like, am I a criminal ile yenye ule msee alituita? Oramaya sana ndota. Aliona nikae ni kichwa mbaya. I know, like in short baba alikuwa anaona like, this is so unheard of, you should not be holding it like this. And therefore fiche kitu. So now, you get what I'm saying, kenye nasema. Unaona Ryan amesema utabeba na mkono. Sio ndo aliona like utabeba na mkono. Ryan, unabayanga demu yako pads? Mimi nishapewa nimpeleke. Nishapeleka. Sasa tunataka unabai. Why not? Rolling my eyes. Ongoja, si ati why not? Okay. Labda nini mko na that nini hiyo courage yenye mnaweza. Unajua skill dema kwa hivyo. Maybe yanaona like it's somehow different kwake kuniomba, but sawa. Si lazima kuombe. Si lazima niombe. Okay. You know Julie, hata Jurana ameongea hivyo. When we did our menstrual hygiene day celebrations, we intentionally brought in men. Wacha nikwambie, tell me why we put those products there, and then you're like, this is a cup. Mtu anauliza, kikombe mnaingizaje huko ndani? Haiwaumizi. Unekali expect utoe ile kikombe ya chai. Like this like they don't even know these products. Yanajua tu pads. Na hiyo pads yanajua always. You know, like hawajui tampons. Hadi nakumbuka nikitwa tampon naonyesha boy like, this is a tampon. Ako like, haiwaumizi. Mimi my head I was like, bra, hii kitu ni cotton. Hata si cotton. If you know, like,
Bruh, and that just shows me that manze, we have a lot of work to do in regards to kufunza two men on our bodies, and because you can't tell me that your only job is you don't even know when I'm menstruating, how it feels like, the products that I need. Now on that regard, you guys, I was on Instagram. Miss Gio Beli ya wanaume inabaiwa wapi? Mzikama rana kwa hiyo bell. Ati kama mtu ananyesha, this guy goes at him. I don't know if it's a Gen Z thing. You know, Julie the Gen Z. But when you said I should experience. You should experience when you wear ati they even record content. It's easier to record content. Oh, record. But just for the context of ndio watu wajue tunaongelea nini. Ati time unanyesha anaenda anakubaia sijui like they help you through the process, open killers. They even ati wanaeka kabag hapo chocolate. Painkillers. You know that ka hot bag. Teddy bear. Nyi mjapata hadi beli ya wenyewe. Teddy bear ubebe. Cheze naye. When do you have experienced that? Na bado nilikuwa nataka kuambia mjapata hadi Ryan. Amjapata hadi beli ya wenyewe wanakusaidia kuweka kwa panty hiyo pad. You're not. Are you serious? Like there are people who are that intentional. Yeah. Isn't that invasion of privacy though? No, it's not invasion of privacy because acha nikwambie kwanza anakuuliza if you're comfortable with that. If you're not comfortable with that, then you can go ahead consent. And do it. Consent is sexy. Like akishapata like umekubali anakuambia sawa, I can help you. Leta nikuwekea yenye umeenda kuoga. But you see, huwezi fika your level kusema kweli if you don't know the basics of atutumiangi tu pads peke yake. In that regard, atutumiangi tu always peke yake. The first time I used panty liners I was on form 1. Akanibaya panty liners. Na hata sikuwa najua panty liner ni ya kazi gani. Imagine at form 1 I didn't know. Cause tulikuanga tumekuwa tu exposed to pads peke yake. Na nakumbuka shule yenye nilisoma that primary school tulikuwa tukiitwa tupewe pads. Wanaita madem peke alafu maboy. Exactly. That is what I wanted to say. But sasa sisi hiyo before like waanze kupiana the whole school, unapata mko class 5, class 6 but wanachukua specific girls. You know, specific wanaangalia like kama ushaanza kumea breast. Tell me about it. I don't know why they felt that kama una breast ujaanza menstruation. So ukiwa na breast unakaa hivi mbigi wale kuna watu walikuwa na mwili so hao ndo utapata wanatolewa session wanaenda wanapewa pads. Nyinyi mmekaa session mnangoja kama hujafika class 6. So walikuwa wanachukua class 6, 7 na 8. So sisi shule yetu walianza kuchukua class naweza sema 7 ndo walianza kupeana hata si 7. Jumi nilianza kupata pads nikiwa class 8. Oh lord. Ama juu ulikuwa na mwili ndogo. Juu nilikuwa na mwili ndogo. So mimi naweza kupata pads nikiwa class 8, but class 8 ilikuwa mandatory all the girls. But class 7, 6, 5 walikuwa wanapewa kuna watu wako neglected, yeah. And you do realize how that even affects a child. Yeah, it does. Yeah, because mwalimu anakuja literally anawahandpick ati wewe and solely based on your body size and the size of your boobies surely. Na tukiangalia at that time conversations za periods haikuwa that normalized true. Yeah. Kama sahi though bado hatuja normalize, but unapata maybe hata dem ameanza but hayuko open kusema ameanza kwa sababu kuna ile sisi wenyewe tu wasichana wasema wana venye ni mdogo ashaanza periods. I know like tu tulikuwa na ile mentality yenye ina discriminate wale girls washaanza periods. You feel like ni watu wakubwa yani so kumaanisha the fact that hizo pads ina feature hata ni it's like deeply engraved in our societal norms inaanza hata primary school so to speak and you remember when someone maybe alikuwa amesoil nguo yake yani ungepewa hata sweater 50. You remember? And it was like ni kama umefanya kitu ingine and people would judge you and the whole school would know that you are on your periods. It was bad. Unajua Cherry, si hata primary school level, tuseme hata at campus level, bado kuna wale wenye wako ashamed kukua like
come out like clean, maybe ako on her periods, cause ni just a few weeks, not even a few weeks, tuseme 1 week ago, tulikuwa tumekaa after session ya class, then dem akauliza kwa among group yenye tumekaa hapo, nani ako na pad nisaidie? Then si watu hawakukua nayo, then nilikuwa nayo, nikamwambia acha nikutolea. Akaniambia hapana, usitoe kwa bag hivyo, nipate tu nayo bag yako, nijitolee, nijifanye ni kama namwaga kitu. Ati nijifanye? Are you serious? Yeah, ajifanye ni kama anamwaga kitu ndani ya bag yake, then I pick from her bag, alafu sasa ndo anirudishie yenye imebaki. I was like, kwa nini unakuwa ashamed? Kwa nini kitu ya kukuwa ashamed? Anasema ati yeye bado hafilio, hayuko comfortable like watu wajue ako on her period. Okay, thank you so much for saying that. Nimekumbuka even about sex education. Ukianza kunyesha, tell me why someone tells you, because I started my periods when I was in class 7 and then zika vanish and then they came back when I was in form 1. Hiyo period yenye unangoja kwenda form 1, they came back that time. I don't know why. Probably climate change. During that time, the conversation of climate change ataikuwa sana. We were not talking about it. But what did I want to say? Tell me why your time ukianza kuadvisiwa even with mentors in school, they just advise you on the lines of unasema ushaanza kunyesha, umekuwa mtu mkubwa, ukicheza na maisha yako utapata ball. Tell me why they didn't even teach us hygiene during that time. They didn't teach us about how it's not normal to have overly painful periods. Like the advice you are being given, wanakupea advice ya utapata ball. Imagine. Na usimeze madawa. Mimi actually the advice I was given, I think I can even remember, ni ukicheza na wanaume sasa wewe ni umekuwa mwanamke, like utapata ball. Like no one even ever sat you down and told you it's not normal for you. Even the conversation of endo unajua imeanza when okay, it was there, but you see when Jambi died, ndio watu wako like, what, this is there. And that regard, Julie, we went for self-care tu yetu kidogo. Unajua sisi sasa hivi tumefika men. Okay. Now, see at self-care ya ku break the bank. No, Julie, tell them the healthcare. Self-health care. We went for self-health care with Julie and a few colleagues of ours. So tulienda kwa Gaina. Gaina is very expensive, by the way. We need to talk about how a lot of women can't afford Gaina services. Inafaa kuwa service yenye iko ni available, yani yenye watu wanaweza access, tuseme hata even as low as 50 bob. Unfortunately it's not. Sasa hata tukisema tulienda na Julie, si ati tuko na pesa. Simjenge ilikuwa ya free medical camp, but we took the opportunity. It was a free medical camp, by the way. So we went for that free medical care. Ilikuwa tu hapa Kibera. Because sini wase wa hood. We have to say that and state that proud of where we come from. So we went for that free medical care. Nice one. Yeah, so we went for that free medical care. And just to speak even about the rot in our medical system, we had to rauka kuchukua namba saa ngapi? At 5. Terry was there at 5. At 5 a.m. medical camp. Yes. Imagine. Yes. Hey, congrats. Yes. And Niju, it's not every day that you get free and quality Gaina services. I was like, you know what, Julie, we are taking this opportunity. We went. And tell me why I was there by 5. Na Julie nilikuwa namba? Ulikuwa namba, naweza sema 90 something. 90 something at 5 a.m. Yeah, 5 a.m. At 5. Kumaanisha kuna swali lala huko. That shows you how people just even can't afford medical care. Sure. Una imagine? So you went tukapewa number so after umefika now you tell unambia I think ni clinical officers or something hapo kwa triage what you want. So unambia mimi nimekuja kuona Gaina blah 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 blah. And I remember mimi nikienda hapo kwa Gaina, nikienda hapo kwa triage, nikamwambia udem, akaniuliza sijui kama ni triage ama ni nini, nikamwambia mimi nikuja kuona Gaina. Akaniuliza umekuja kuona Gaina kwa sababu gani? And I'm like, no, I just want to be checked because it's been long since hata sijaichekiwa. Mdem unajua niliambiaje? Hiyo si shida. Unajua vile Gaina kuna watu wengi sana, hiyo si shida, And just that comes to show you vile
yani unazaona tu like it's essential for you to get check, tuangaliwe tu uko chini, you know. And Julia alienda kaangaliwa, but the lesson of the story is this. I think tulienda watu kama tulikuwa 6. We were 6. Out of those 6, 4 or 3 walipatikana na endometriosis, imagine. So kumaanisha like hawajai kwa aware wako hawajawai 6 of them associate normal period pain na yani period pain like something which is normal. But naweza sema pia tukiweka hivyo kuna wale walikuwa na hizo pains wana feel ni si normal, ni abnormal pains, but the money is not there ya kwenda kupata hizo services, maybe kuchekiwa. Alafu maybe ukienda kama I'll use an example ya one of us alikuwa shaenda OC previously, but scan zake hazikuwa zinatoa. That means hata maybe mtu alimfanyia scan hakuifanya vizuri juu scan zake zilikuwa zinaonyesha ako sawa. Ndio swali yangu. For this long like at a time kumekuwa hapa na nini free medical care hapa Kibera hapa SDA Church. Ile time nimekuwa nikisikia about endometriosis which came afterwards. Do you know what that is, by the way? Sana nataka kuuliza. Mimi nimesikia kuihusu, but to be honest sijui, but I know it's something very effective. So what is effective? Going to a gyna. Iko na side effects yawa which effective iko na side effects. Ndio hiyo. Iko na side effects. Kizungu na isi mdomo yetu sema na Kiswahili. To enlighten kidogo because hata nyinyi mnataka kujua, si ndio? True. You know what we'll do? Sisi kusema ukweli we know endo is there. And we were just like saying after tupate out of 6, 3 of us had endo. We were like, you know what? People don't even know that it's there and it's happening. So what if we try and source for to, you know, a medic or someone anaweza tusaidia. And it's something I think that you can even do in our podcast. We come and talk as a survivor, a specialist and a survivor, and to tell us about it, sindio? So that we know what it is, and also include our men. In high school ulikuwa ukisema kuna painful periods. Let me tell you, I have a special vendetta for high school nurses. The thought of it makes me so mad because you know our struggles in this Kenyan high school. The education system is so colonial, yani unakaa hivi unashangaa what are these. Tell me why you go to a nurse na unamwambia una cramp, serious cramping, alafu anakuambia una pretend hautaki kusoma. They even leave you there. Ama anakuambia uende ulale. And they feed you, it's like you're popping pills and painkillers all the time. What was that? Or ama ilikuwa kwa shule tu pekee. Unajua mimi kwanza nilikuwa kwa national school. Vitu kama hizo za nini za nitwaje mashule hivyo about nurses. Sometimes unapata si wewe wa kwanza kuenda hivyo, maybe ana refer from someone else who went there, ana claim ako on a certain pain which is ameenda ku take rest through the nurse inaitangwaje infirmary. Infirmary. Sa Ryan kumaanisha unajaribu kuachacha like mimi nishaenda but you see Ryan, let me tell you, we should stop men talking about women's bodies. You are not a woman, you don't go for periods. Unaelewa. So when a woman tells you I have period pains, ni kama mimi unajua sasa sisi wote ni criminals, but just saying this specific person said aliongea about quality of pads zenye ziko hapa, they are good quality. I'm like, bro, unanyeshanga? How do you know quality pads and not quality pads? We are women, listen to us and get the points from us. Like, how dare you tell a woman, to me, this is quality. Are you a woman? And what is quality to you is not quality to me. Exactly. It is relative. Quality is relative. For instance, so unaweza pata like ukitumia the cotton ones. Hiyo ni example. Ukipata ukitumia zenye ni cotton, like pure cotton, ziko na side effects kwako. So una prefer hizi zenye si cotton. Kwako umeona yenye si cotton ndo quality. Na yenye ni cotton si quality. Alafu mtu bado anaenda hapo nje anasema ati sasa hii ndo kwako hii ni quality. Haelewi because women's body are different. The same way uta experience endometriosis, see the same way mwingine ata experience. Maybe mwingine ana endometriosis but an experience period pain yenye
si normal kwake. So I feel like kama mtu tuseme hana deep knowledge about hizi vitu, there's no way afungue mdomo aongee. Hakuna harm in shutting your mouth. Just shut. Shut up. Simu enlightened. Thing is, let me tell you, listen to women. You are not a woman, you can't make decisions on women's bodies. And that we say unapologetically. Stop making decisions for women's bodies, you know. Now, and these are the same people who, because I use tampons, but let me tell you, saa zingine you might speak from sorry for tampons. Oh my god. You have a millennial, you guys. Unaweza sema things from a point of privilege. Because tampons are not cheap. And please don't come for me. Cheap is also relative. You know, tampons are not cheap. Julie, kuna time ukosa na naenda kutumia pads. Na sijasema ati pads ni mbaya. Ni cheap, natumia. Na kuna time bado ukosa hizo pesa za pads. Naenda kwa Lisi ananipea free pads. Yeah. Naenda kwa Lisi ananipea. Lisi is she works for FPRJC. She's the SRHR lead. Lisi ananipea pads. Unaelewa? So it's easier for me to say, you know, you guys, I don't care about you guys and your pads because I use tampons. You are speaking from a point of privilege. And that is so wrong. Because after your pads, kuna mdema hizi afford. I read, I don't know if you guys saw that in Kawangware, imefika point yenye mademu anauziwa pads moja. I read that tweet. Like haezi afford hiyo packet mzima, so anaenda anatolewa anauziwa moja. Na moja ni 10 bob, and that is also expensive. It's very expensive. So pia unapata wenye wanauza. And let me tell you, the truth is, and I'll say it with my full chest, wenye wanafanya hizi, most of them are men. Most of them are men. Ngoja moja ile yenye kuna 4 moja like one piece. Moja hiyo yenye na Fani inakuanga na pads 8 ama ni ngapi? Kuna zenye ni 8, kuna zenye ni 7. It depends on the packet. So unapata kama ni 7 hivyo Ryan, ukienda so useme kama unanyesha maybe 3 days, maybe una change pads twice or 3 times a day. Unabai moja ya asubuhi 10 bob. Ukitaka kuchange unarudi kwake anakubaia tena anakuuzia tena moja ya kuchange. Hiyo ni ukitaka kuchange. Ukitaka kuchange that means kama una hiyo pesa utachange. Utasema wacha nitachange maybe jioni ama utakaa nao the whole day change ukienda kulala. But pia Julie, tunafaa kuwa very authentic na tuongelee issue ya reusable sanitary towels. I don't know why. Even women who think that they are very enlightened, mtu ataona ati reusable sanitary towels are very ill. They are not. Yeah, kama kwake ni hiyo, kwa mtu mwenye kwake pads hizi pads zenye disposable si affordable, kwake hiyo reusable pads itamsaidia somewhere. But still, Rand, you know, hebu kwanza tuende na boy child hapo wasiseme mnatuacha behind. Tumemnyonga. Do you know unajua reusable sanitary towels? Mimi najua tu sanitary towels. The word reusable ikikuja. You see what I'm talking about. So, Julie mwambie nike sasa what are these? Rand, wale wanajua pads ni always. Nipatie always. So, reusable ni zenye unaweza tumia, uoshe, uanike. Like unaona hizi zingine you use them and you dispose them. So reusable how dispose, unaziosha vizuri and then you use them again. So inamaanisha kama uko na 2 ama 3 you are good to go. Ile kikauka hiyo unatumia hata it's like hata cup unajua unatumia and then you wash it vizuri then unarudisha. Unaelewa? But cup is good, but cup ni pesa ngapi? Sema market price I had to say naona like 2k like 2k na the reusable one hizo zinanunuliwanga but most of them watu wanapewanga sare. Most of them watu wanapewanga free. But what I'm trying to say is that most people wanaonanga reusable sanitary towels ni ew. Na zinatoka mostly from I'd say middle class people where reusable. Kuna watu wenye they can't use reusable wanaona like how dare you wash unaosha hiyo damu. Ngoje sasa. Speaking of the reusable and reusable cups, the other one tampons. Sasa iko hivi. Umeona all of this ndio zote ziko, but sasa kuna this point that saizi Kenya kwenye tuko that kuna hii sasa our guy anaongeza the taxation which so unaona at this point kuna msemonye hata hizifikia the other one yenye mpaka nimesikia mpaka sasa imefika ana buy for 10 shillings. Nimesema 1 for 10 shillings. Sasa piga hesabu ikiongezewa taxations
which inaweza kuja ifike 1 for 15 shillings. Scary. Ama hata iende double 20 moja ilikuwa inaenda at tuseme 80. Iko hiyo nini budget iko effective itasonga hadi kitu 96. Yeah, 16 bob more. 96. So meaning a packet is by 8. Hebu kwanza tuanze kwa duka hakunanga 6 bob. Hakunanga 4 bob. I wanted to say that. So tukisema hata ni 96. Honestly, that is 100 shillings unless you're buying them from the supermarket. From the supermarket, where they will give you sweets. Yeah. Watakupea masweeti, by the way. No. But they also give you some mabobob because me I have them. Now they will give you those mabobob which you cannot use in your local shopkeeper's place. So una imagine madimonyo nazibai moja how expensive that will be. Unajua, the painful thing is that we are working on ending period poverty. Na hiyo ndo kenye like watu wanajaribu kudeal na at least tusikuwe in a country where sasa like ukiwa kwa periods it's like ni sasa uko kwa prison, like there's nothing you can do. Sasa inakuwa very sad even sasa wenye tumeelect kama leaders wetu, especially mimi nakasirika nikiona it's like sasa wenye wanafaa kuwa on the forefront wakitetea women ni wenye wanawapiga sasa. Mtu sasa ukishasema unaenda unatumia tampons, you don't care. Mwenye angefaa kukua na promote like hiyo ending period poverty, I saw her poster being pulled down because sasa ni kama she's not doing, it's like preaching water and drinking wine. Mbona sitete these girls wenye sasa kuna wenye wakiwa like on their periods hawezi enda sa shule. Take for a case sasa uko Kawangware, wewe mwenye atakuwa na buy like 1 for 10 shillings. So inamaanisha kama hana hiyo 10 bob hawezi enda shule ama hawezi fanya any other thing. So what's that? Inafa like we're supposed to build a system where everyone is included. Na meaning inamaanisha like sasa ukiwa on your periods you're supposed to be part of the people. That is, parts are supposed to be accessible to you. A 9-year-old ako class? Maybe 3 or squeezes ni ama 4 na unaweza pata tako 2. Yeah, grade 2, 3, 4, right? So kuna kumaanisha ni mtu mwenye they will constantly be on the verge of period poverty for the longest until after class 8. Kwanza it's worse if body yako ni ndogo. Na body yako inaweza kuwa ndogo because you can't even eat good quality healthy food. I mean, truly, let's be real. Na saa zingine it's just your body, because me I've been like this for the longest time. I think kuna two place yenye pia we need to work with teachers and just like have an overall conversation with teachers, because and not to put Ryan on the spot kidogo to Julie, mulikuwa mkipimwangwa ball mnashikwa personally shule tu we didn't experience that, but mimi nilisoma na mimi sasa nilisoma Kisumu. We didn't experience that. Shule ikifunguliwa mnaingia. When did you? Hakukuwa wanashika, but sasa walikuwa napima na urine sample. Okay, ideally that is how it should be. So for people who know the school I was in, me si ati nasema vurugu, introduce it. No, I can't for the sina lawyer. Sina lawyer. But they used to do that. Si ulikuwa unakujanga na kwanza nakumbuka mimi form 1 form 2 sikuwahi finywa because I was very tiny. So anaangalia tu like sasa wewe what can you do? Next mimi nilikuwa napitishwa form 3 form 4. Sasa unajua mwili changes. Tell me why this nurse wants to squeeze your breasts, your boobies manze, ati anapima so mimi I am no doctor. If you're a doctor, please in the comment section tell us like, is it biological, is it medical that there's a correlation between the size of your boobies and how tender they are? Because I know when you're pregnant they can be tender. Yeah. Is there a correlation between that and but boobies are naturally soft? Boobies are naturally tender. I have something on that. If you say there's a way they are feeling and maybe you're on your periods that day. Yeah, there's that as well. Mimi nakasirika nikiimagine hiyo scenario. Ndio nakwambia hata hizi problems zetu tuna face hizo zote za period poverty na hatuja normalize the conversation on menstruation. Aki zinaanzanga kwa shule. Because Julu umenikumbusha mbali. Aki mimi pia nilikuanga na sipewi pads. Huko napewa ndio umekumbuka. Litna. Sisi sasa hata iko kwa story na. Sisi wanapewa. Ama ni sisi tulikuwa tunaambiwa wewe ni mwalimu anawaambia hata ukianza periods
mzazi wako afai kujua. Sema ukweli. Ufai kukaa kwa kitanda Unafaa like hiyo ni kitu kama say that again. Say that ati ufai kukaa kwa kitanda ya wazazi wako. Sisi tunaishi kwa square room. Saa zingine hapo ndo umeketi unataka kuwatch TV, marafiki wamejaa. Where will you sit? Uko amka mlambo have a seat, ni have a bed. The bed is the seat. Yeah. Our kind of bed. Bed. Have a bed. Bed. sit on the bed. Anyway, guy, you know, Julie unasema I'm so like I'm mad again. Ama unaona venye pia hizo situations za rooms zetu ziko definitely self-confused. Definitely kuna zile vitu zenye tu zimewekwa hapo karibu na kitanda ya wazae. Wewe ukitoa vitu zako lazima tutakalia hapo. But sasa umeanza periods. Kwa self-confused. For some weird reason, hapo kando ya kitanda ndio ulikuwa unaingia kwa kitchen. And I think sisi at one point tulikuwa na self-confused. So after kitanda, hadi ulikuwa ukipikanga, lazima utaketi hapo ukikata manyanya. Imagine. You know, and you want to and even in because Kibera is highly metropolitan. Even tunaishi ma communities mingi and different cultures. Imagine in a highly metropolitan community like Kibera, bado cultures zinatufuata hadi Kibera. Si ndio? Imagine. Tell me why there are people who still believe in such things. And no disrespect to your cultures. No disrespect to your cultures. We are very respectful to your cultures. But we need to shed off some things, man. You know, that's Kidogo tu. Babako amewachukulia self-confused ingine hapo. Kando. Hiyo sana ni yenu. Umeelewa? And pia we need to be cognizant that apples ma self-confused. The kando ndio girls were being raped. Violence used to happen, and it still happens in our communities as well. Because people can't afford it. Ukweli, hapo kwa self-confused. Na unajua sisi in our generation, me I don't know about Gen Z. I cannot speak about you. But we thank you for, you know what? Being vocal. Makofi kwetu. Wewe. Me can only speak for myself. Your time, unajua our parents are baby boomers. Munazaliwa hata 10 of you. Sini mnaza Mungu atalea. Alafu mtasaidia wazazi black tax hapo, you know. Wawili wakwe pastor. Ama tena I don't know the reason pia tulikuwa tunazaliwa ni juu. Ndio unajua mimi in my head I'm thinking hata natural calamities ipite na wawili at least wanane wamebaki. I don't know, maybe I wouldn't know. Tunafaa tuanze na overhaul to our school and our education system. Because I don't know if that still happens. I would like to know and get it from a perspective of our children, our siblings, if they're still being head-picked on who is to receive sanitary towels or not. And the teacher telling you, ekeni kwa baga raka, ficheni, it's like you have grenades or something. Wasione, mnakumbuka. Bodily autonomy inakuwa respected right from primary school. Where you guys mnakumbuka on Saturday tukienda shule ulikuwa unakataza usivae longi. Imagine sasa hapo tunaongea yani maana hapo ni skirt. Okay, there's the conversation of morals, yada morals this, morals that. But mimi I remember ulikuwa unaambiwa kwanza walikuwa nasema class 8 girls mnajua kwa adolescents zishakuwa kubwa zisha broaden and you breast this that. So mkivaa longi mtaangusha like it's like you are tempting the boys. And same thing with religion. Me, I'm going to say it. Tell me why you are being called and told ati dada. You see the way Wendy is dressed. Wendy, you look good, but I love your crop top. And then someone says ati aufai hata kuonyesha your boobs. No, shoulders. Huku ati utaangusha ndugu. Mimi acheni ndugu. Unaangushwa na shoulders. Nani kuna shida? Ndugu. Si ni ndugu? You know, ni ndugu. Shoulders, just shoulders. Unaangushwa na shoulders. Like ana morals zake. And I question, I'm like, nani ako na shida? Is it my shoulders or the ndugu? The one mwenye na speak on behalf of the ndugu ndo anaanguka. They're the same, yeah. She or he or they, whatever. Pia wako very liable for this because now you put women in a cocoon where they can't be themselves, they can't be expressive. I feel like distance is relative as well. It is. It is because to me, when you are decent, very decent, you know, kuna someone who had hii ni yangu imeraruliwa kumsema mbona mnavango zimeraruka hapa, and I'm like, to me this is relative, this is decent, so decency is relative. So stop. You are very smart too. Thank you. Thank you. Stop showing your
principles and your morals down people's throats. You know, and it happens a lot for us women. Are children not defiled? See, children wanakuwa defiled as young as 4 months, 2 months. They are being defiled. So your mtoto aliva crop top. They wear mitwanga onesies. Si ndio wanakuanga wanavaa onesies. Sasa mtoto mwenye amevaa onesies. So a rapist is a rapist irrespective of what you're wearing. My shosho grannies as old as 70 years. Kwani wanavanga nini? Like, where is humanity? And your dressing doesn't... Yes, if I could dictate like action in your turn of take exactly, you know. And a lot of women hapa mtu anakuwa raped, alafu someone will ask you. You know, I shared my story of sexual harassment. I shared it on my Instagram. What bugged me is that time a lot of women shared of how walikuwa harassed. Ran, did you follow pale kwenye Instagram? Na kufollow. Did you see I put them on my story? Yeah. So it happened twice in a span of 1 month. Ya kwanza ilikuwa kwa gari za Kiambu. Nilikuwa natoka Kiambu. The second one I went to Diani with my friends. And now this Kiambu one, someone asked me, kwani ulikuwa umevaaje? Yenye that person yeah. Na acha niwaambie, mtu mwenye aliniuliza hivyo si mwenda wazimu. Is this someone that a normal human being who has a job? In fact, anafanya kazi yake ako kwa anafanya data analytics, you know? Like, so mtu anafanya data analytics ukikaa tu on societal standards unaona mtu amesoma, unaona ni mtu mwenye amesoma, just a normal human being. Hata exposed full of data. You know, and this person asked me, kwani ulikuwa umevaaje? So because acha tu niseme tu kidogo what happened. So I was seated here and there was an aisle, alafu alikuwa amekaa hapa kuko na msee hapa. So he keeps telling me kujuka hapa. And I definitely sikwenda kukaa hapo. So that time I remember when he did that tulikuwa Ngara. And so kukutana hivi akaitoa na akanionyesha, unaelewa? So I quickly turn my head inside ingine. I'm like, what the hell just happened? Unajua? So the whole time nilikuwa tu hivi, sitaki hata kuangalia. Na hiyo gari ni zile gari zenye music iko so loud, alafu atakuwa wengi. You get? So kutembea kushuka hiyo gari ishafika, unajua mali gari za Kiambu Road ziusimama. Yeah. So in my head I'm like, wacha nienda haraka nisimame kwa hiyo aisle nishuke. Unajua kuna watu wangoja gari isimame ndio washuke. Before the gari isimame people have already wamesimama, they want to. Yeah, not koja. Opposite, unaona hapo hiyo chuo ya metro, si gari kuna kwanga na quick match nyingine hapo. Yeah. So I'm there. So kulikuwa na mama mwingine hapa mbele, and then I'm like, and then there's another woman here. So in my head I'm like, wacha nijifix between these two women so that at least I'd feel safe. You guys, moment of silence for my feelings. Tell me why this guy anajifinya nyuma yangu na mama mwingine such that I can feel his dick on my ass like this. Julie, nilikimbia karibu nigongwe na hizo gari nikaingia kwa hiyo chuma metro. I tend to think that I'm very vocal, and since I work in the feminist space, I've been exposed to a lot of information on what sexual harassment is. I couldn't speak for yourself. I cried like the baby that I am. Unajua mimi ni baby girl. I cried like the baby that I am. And that time in my head hata sikufikiria ku report it, and I kept justifying it, like nikireport but someone told me something very powerful. Someone told me report, because at least ukireport they will know. So for example, if I report and then maybe the same thing happens to Wendy tomorrow, the same thing happens to Julie tomorrow, people know there's a problem in this route, Naisi Magari, you know, so that we can even be able to create a pattern of the sexual harassment, because you know we work with data, unajua, like hiyo time alifika hata si stickers, like even information on hiyo ni kitu yenye someone would normalize. So many times I know, Ryan, please, so many times women have been called when is size young, and I hate it. Yeah, I hate it. Yani every time ukipita size yangu, hata jana size yangu. Ulitwa size yangu jana? Imagine. And I was like, size ya nani? And then you don't want to create from a man's perspective, do you feel like it's okay to call him to size yangu? Size yangu. Size ya nani? What does that mean? Like, what does that mean? Is it like I'm your type, or what is size yangu? Umesema unapita kwa njia alafu wanasema ini size yangu. Ama ini portable. Kwanza ni wanapitanga ini portable. Laptop. Hiyo ni kama ile ya
iko under the same nini, unaona? It's sexual harassment. Yes, harassment. Say it, it's Iko sexual tu- harassment. Yeah, so it's not a good thing to do. From where I stand, I feel like size yangu is very sexual in that someone is like, you're my size. In short, Asha create Asha those kupiga images X-ray. kwa akili. Yes, I Asha can kwa fit bedi yake. inside you. Like it's just like that. Even me with my full chest, I just like go and tell someone hi. For example, if it's Ryan, it's like, hi, you look nice. I like your tie. I like you. Can we? I like it too. Right. Like, you know, like I feel like that is more respectful. Na pia si lazima tikwe na English like habari yako umenibamba. So unaweza nisaidie number then tuchapiane baadaye. But why do you feel the need to tell me nikipita when size yangu? Let me tell you. If someone called me size yangu huko Koja. Si nilirudi. And like kocha nikwambie kama nimekubamba niambie he apologized. I looked like a bad woman. And saa zingine it's because silence is like you're giving this person power. Just call it out. Kuna mtu mwenye maybe hajui. You know, just like call it out like, hi, if you like me, please tell me, don't call me size yangu. It's offensive. Yeah. The backlash that we receive after we start these conversations, unajisikia, this, exaggerate. Ati ukiitwa tuk. And then someone was like, unajua hadi kuna wasichana hawaitwa. Well, you are lucky. Yeah? Imagine they even gaslight you. You are lucky. So you are lucky to be called. Yeah. See, sometimes you feel a bit shaky. Now also una feel, this place is not secure for me to be passing, because what can they do? If wamefanya hii leo, next time maybe wataona Itakuwa way worse. unule labda liringala. By the way, these are one of the things that ina cause raping pia. You pia unapata mse, you're not capable of doing this, but since umeona hii ya kwanza, this a bit step imetake through imepita, next time unasema let me try something else, which will lead you to something like rape, unaona? So vitu zingine ni sisi tunajiletea, unaona? So we need to stop some things. Roll back. Vitu zingine ni sisi. Yeah, like unaona? Or when I say sisi, I mean like everybody, like kila mtu, like for real. Because ukisema ni nyinyi, okay, I'm trying to fit everybody, like we are on the same nini size, Gen Z's. Usifanye tukusalimie. Sawa. Like for us to stop, it needs to start with you. Wewe ukiacha ndo mwingine ataona like wow, so this I need to stop this, ndo pia mwingine aone this is not something good, because if you do, people will do, and continuously hata tukiendelea kutax. Yeah, I think Ryan, in our individual capacities, we just need to do better, you know. And even just like calling it out, I feel like kuna nonsense zenye zime go on for so long because unalenga. My friend and I tulienda maandamano Thursday. So hakukuwa na magari, so we walked from Tao Manze hadi mtaa. So tukiwa yeah, baby bodies are suffering. So when tukiwa hapo Valley Road, this guy hapo nyuma anasema this is what you want to see in this protest, nice asses. So nikatani nikamwambia bro, we are together in this struggle, sasa mbona sisi unatu, you know, this is sexual harassment. And they started laughing, and then mtu like, madam mbona unajam, tunafaa kujamia ule mse mwenye tuna protest against, mbona unajam? And I'm like, it's like we are starting school, tunaanza ku school these people. Like no, if you just like me, just tell, unajua, you know. And hawakuona ni kama ni shida. In fact, for them walikuwa ni kama simufurahi tumesema you have nice asses, you know. Yeah, so sexual harassment is inafaa kuwa declared state of emergency ama a national disaster, because we go through it every damn day, kwa matatu, online, physically, wapi. It's bad. Organizations are really working hard to ensure that period poverty imeisha. So tunaona like kama sisi we give out hizo sanitary towels, so mtu hata kuna wale organizations zenye wanaenda shule, they give the girls that wanna walk the journey with them. So hapo itakuwa, I will say maybe tukirudi kwa hizi shule za private, because kulikuwa pia ile struggle yenye tulikuwa nao, mbona wapatie only public girls watu wenye wako public school sanitary towels na wache watu wako private. Who said I'm not needing nikiwa kwa private school? But unaona hata wenye wanapeana waki handpick, most of them actually ni organizations, ama nadanganya.
Yeah, because but other teachers take part in handpicking. I heard someone was saying that as much as shule zina provide these sanitary towels to girls, wanasema bado unaona wenye wanasoma private, as much as hizi pads zinapeanwa, wale wenye wanasoma sasa hata private wanapatiwa of best quality kushinda wenye wanapewa kwa public school. So these people gave us pads mahali tu. Hey, niliwashwa. So mimi nikadhani maybe it's me. My sister used the same pads as well. She was really complaining. Then I come kwa mbogi tulipewa nazo pads. I'm like, you guys, these pads tulipewa na so and so. Are you feeling this way? And everybody says, and you're not even allowed to question, you know? Because mbona una question na unatoka Kibera and you need it? Imaanisha ukitoka Kibera unafaa upatiwe kitu ya I totally get you, but so zingine Julie, we are not allowed to question these things. Mtu anakupatia pads low quality. I'm a woman, I can speak about low quality because I use pads, right? Mtu anakupatia low quality pads and you're not allowed to question because they gave them to you for free, you know. So some organizations are really wrong for doing this, honestly. You know, where you come and give ata panties. Mtu anakupea panty yenye kusema kweli it can't even hold a pad. Kuna panties hizi hold pad hiyo glue, unaelewa? But it's just about ticking a box. And we need to put a human face and dignity to the people that we serve, you know. And you're not even allowed to question because you come from the lowest of the low in the community. What is that? Na ukiquestion atasema uko na kiburi. What I'm trying to say is reality kwa ground. You see, all of us in this table, at least I'd say we are empowered in a way or another, right? But where kuna wanawake wenye hata hawaizi question, hata mtoto haizi mwambia mami pad inaniwasha, unasema ni mbaya na mimi siwezi afford bla 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 bla, you know. Hata sisi tulienda shule hata bila anakula ona wewe, unaelewa? Na sisi tulienda shule bila, ama nakwambia kenye utafanya kama unaona ni mbaya, kata nguo uweke, ama ujitafutie wewe mwenyewe, alafu kujitafutia ndio kutafutia kwa nani? Kwa boyfriend mwenye he will you are handpicked na kuna wenye wako handpicked anakuambia hivyo. Anakuambia wewe uko na budget teacher kuchukua. Kuna wenye wako chukuliwa na unateta that. So unaona even when you talk about period poverty, we need to talk to our teachers, we need to talk even to our parents, our community, to parents wetu, where even it needs to be very 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 holistic, where we can talk to even donors when you wanaleta hizi vitu kwa ground. Because do you feel like it ends at just giving madam pads? No. Na hata tukiongea hivyo ukisema mambo madem, nakumbuka unaona tukifanya menstrual health day, we had something that most of the boys walishtuka, like kuna men wenye wana menstruate and it was I remember and actually I learned it that day as well. Ryan, unajua kuna maboy wana menstruate? Tukianzia hapo your chest. I'm sure. I heard there's a percentage of men that wanna menstruate. It's biological apparently. Na nilani vitu kama hizo. Na in fact those men you're trying to tukiongea menstruation walikuwa na itai to yani ni kitu kingine chafu. And most of the questions they were asking me, I'll just say the truth. Maybe not all men think like this. Most questions, I don't know if in your group you had these questions like, can you have sex when you're menstruating? It's just that comes to show you of how a group of a caliber of men see women as sexual beings like that. Unaelewa? Yani unaonyesha tabala mtu akuulize like, how can I help? Blah, blah, blah. Can you have chocolate? Can you have chocolate? Like they think like that. Even for us that do mentorship in schools, it does not end on just giving people pads. I think we should go as far as even nutrition during that time. Unajua? By the way, I have been God's favorite child for the longest. Amen. Sijakuanga na period pains until recently. Wadaus. Naumwa kama nanzins. So I started using cloves. Someone told me. So and I don't know if mimi sisi ati nasema mununue. But I have been having really seamless periods of late. Bila nilianza na hizo cloves zangu naziweka kama nini, mnajua ile drug inakwanga huko down. So mimi siki kwa maji nazichukuanga tu neka hapo chini. Nekanga tu hapo chini. Na si cloves kwa kali.
Yeah, but imagine maybe someone just maybe try clothes and I tried them. So like the past 2 months, we have at least So people have, and also we should also have the conversation of natural remedies to these things. Unajua, I say this all the time, and people not inaweza printation iandike. Africans had innovation. It's just that colonialism called it uncouth. Mtu akuja sema hizi vitu zenyu ni uncouth, or how you are praying is uncouth. We lost that. So we need to go back to what can we use. Julie unacheka. It's true. Julie unacheka kwa sababu nikifikiria tu kipewa hata hiyo dawa sahi. Wewe mwenyewe huwezi taka kutumia. We lose our cultures like that. We really need to go back, man. We adopt theirs, you know. And no disrespect to innovation. Innovation is good. We are having podcasts because of innovation, you know. Yeah. But still, we need to be authentic and true to who we are. Tusipoteze cultures zenye ni mzuri na zingetusaidia. Lakini kuna zingine we need to lose them, honestly. And kuna zenye that is the truth, you know. I think that is it for today. That's said and done. That's it for today. Our podcast will be dropping on 1st July. First week of July. But First week. Yeah, so we will be inviting people to tell their stories of who we are, what we do. There's no new story under the sun. They're just untold. Just saying our stories, you know, and of successes, of how we do, what we work, what we are about, what Kibera is about, you know, celebrating women, men, other people that are doing great things in our community, and just sharing the best way we know how. Because you know what? That is all we are about. So until next time. Bye. Bye. Ciao. Wapi my coffee, bro? Wanere uru.